나무 아미타불. 안녕하세요 여러분. 이 영상에서 내가 20대에 어떻게 우울증과 정신적인 어려움을 극복했는지 말하고자 합니다. 이 경험에 대해 이야기하려는 이유는 많은 사람들이 정신적인 어려움을 경험하는 것이 세상에서 굉장히 흔한 것 같아 제 개인적인 경험이 비슷한 경험을 하고 있는 이들에게 도움이 되기를 희망하기 때문입니다. 하지만 내 경험을 이해하기 전에 내 말을 누구도 오해하지 않기를 바라며 몇 가지 주의사항을 이야기하겠습니다. 그러니까 이것은 당연히 전문적인 조언이 아닙니다. 나는 우울증이나 정신질환에 관한 전문가가 아니며 의학적인 도움이 필요하다면 정말로 당신이 최선이라고 여기는 대로 하세요. 모두의 상황은 다르기 때문입니다. 그리고 두 번째로, 나는 절대로 누군가의 정신적 어려움을 쉽게 여기거나 깎아내리려는 것이 아닙니다. 정신적 어려움을 겪고 있는 사람들이 얼마나 힘든지를 알고 있습니다. 하지만 이 영상에서는 환상과 실제라는 말을 많이 쓸 것인데, 이 두 단어는 통상적으로 우리가 쓰는 의미와는 완전히 다른 의미가 불교에 있습니까? 그러니까 내가 이 두 단어를 쓸 때에는 불교에서의 의미를 뜻하는 것입니다. 불교에서 환상이라 하는 것은 바뀔 수 있는 것들입니다. 바뀔 수 있거나 바뀌고 있거나 영원히 고정된 본성이 없는 것을 환상이라고 부릅니다. 불교에서 실제라고 부르는 것들은 절대로 바뀌지 않는 것입니다. 이런 것은 지속적이고 영원하고 고정된 본성이 없습니다. 이런 것들을 실제라고 부릅니다. 그러니 내가 이 두 단어를 쓸 때에는 통상적인 의미가 아닌 불교적인 의미를 뜻하는 것을 아세요. 불교에서는 이 세상을 환상적인 세상이라 부르며, 이는 세상이 존재하지 않는다는 말이 아니라 되려 여기의 모든 것들은 본질적으로 영원하지 않으며 무상이며 일시적이란 말입니다. 그래서 환상이라고 우리가 부르는 것입니다. 자, 이제 내 경험을 이야기하겠습니다. 이 일은 내가 20대 초반에 아버지가 돌아가셨을 때의 일입니다. 실은 내 아버지는 살해당했고, 이 일은 내가 기억하고 싶지 않으므로 끔찍한 세부사항에 관한 이야기는 삼가하겠습니다. 단지 무상은 우리가 상상하지 못한 어떠한 방식으로든 찾아올 수 있다는 것을 아세요. 그때 일어난 일은 굉장히 무서운 일이라 처음 얘기를 들었을 때는 새 세상이 무너진 듯한 느낌이었습니다. 아버지는 사실 나와 가까웠고 정말 멘토의 역할을 했습니다. 당시 나는 불교의 길에 있지 않았고 이에 대해 아는 것이 없었습니다. 나는 정말 통상적인 인생을 살며 통상적으로 성공이라 불리는 것을 쫓고 있었습니다. 나는 정말 외부로부터의 다양한 방식으로 행복을 쫓고 있었습니다. 학사 과정의 마지막 해에 있었고, 법학 정문대학의 입시 시험을 준비하고 있었고, 당시 완전히 온전치 않은 관계에 있었습니다. 이 관계의 마지막에 이르러서야 모든 일이 동시에 다가왔고, 나는 굉장한 스트레스와 압박을 느꼈습니다. 어떻게 대처할지 몰랐고, 가장 중요한 것은 아버지가 돌아가셨을 때 뭘 해야 할지 몰랐다는 것입니다. 갑자기 누군가 세상 전체를 앗아간 느낌이었고, 나는 완전히 희망이 없었습니다. 절망적이고 굉장히 우울했습니다. 우울증에 시달리기 전에는 어떤 느낌인지 잘 몰랐습니다. 그리고 석 달 동안 계속 울며, 과장이 아니라 내 방에 문을 잠그고 석 달 동안 울었습니다. 나는 에너지가 없었기 때문에 나가지 않았습니다. 가장 중요한 것이 없어져서 인생의 의미가 없다고 느낄 때 내가 경험한 것이 그것이었습니다. 무엇이든 할 에너지가 없었고 요리할 수도 없었습니다. 할 수 있는 것은 더 이상 할 수 없을 때까지 우는 것밖에 없었습니다.
많은 슬픔과 고통으로 인해 오는 것으로부터 굉장히 지쳤습니다. 그것이 세상의 끝이라고 생각했고 자살에 관한 생각을 여러 번 했습니다. 인생의 의미가 없으니 그저 죽음을 선택해야겠다는 생각과 왜 생상이 잔인한지에 관한 생각을 했습니다. 부정적이고 어둡고 자살에 관한 많은 생각을 했습니다. 3달 동안 완전히 지칠 정도의 울음, 우울, 그리고 고통 이후 인생을 끝내던지 아니면 이 상황에서 스스로를 꺼내려는 노력을 해봐야 되겠다는 생각이 찾아왔습니다. 결국 어머니에 대한 사랑과 인생에 대한 사랑, 그리고 어떠한 직관이 밖으로 나가 도움을 찾으라고 말해 주었습니다. 그러니까 자살에 관한 생각은 있었지만 실제로 시도하지는 않았습니다. 인생에 대한 사랑과 어머니에 대한 사랑 때문에 실제로 죽으려는 시도는 없었습니다. 만약 죽는다면 어머니가 어떠한 도움을 받을 마지막 사람도 없이 남겨질 것이라고 생각했기 때문입니다. 그리고 가족들을 생각했고 아버지에 관해서도 생각했습니다. 만약 아버지가 살아 있었다면 이런 모습을 보고 싶지 않을 거라고 생각했습니다. 3달 만에 처음으로 밖으로 나가자 많이 운 탓에 눈이 따가웠습니다. 아직도 처음 빛을 본 순간이 어땠는지 기억이 납니다. 햇빛이 눈이 들어왔고 3달 동안 운 것 때문에 눈이 마치 타는 것처럼 느껴졌습니다. 눈이 굉장히 뻐근했고 처음 해를 보았을 때 눈이 아주 예민해서 처음엔 오랫동안 어디를 가던 선글라스를 쓰고 다녀야 했습니다. 결국엔 대학교 상담실에 가서 도움을 요청하려고 했습니다. 처음에 상담을 하러 가서 상담사와 이야기를 나눴을 때 그가 나의 문제를 도와줄 수 없다고 느꼈습니다. 게다가 내 문제와 상황을 상담사에게 설명하려고 애쓰자 더욱 안 좋은 기억과 나쁜 경험에 대한 기억들이 더욱 많이 생각났습니다. 이런 것들을 모르는 사람에게 설명하려 했을 때 그 사람과는 전혀 공감이 되지 않을 것이라 느꼈습니다. 그래서 처음 상담 이후로는 상담을 하러 가는 것을 완전히 멈췄습니다. 상담사들의 신빙성을 깎아내리는 것이 아니라 단지 내 개인적인 경험으로 보았을 때 내 상황에 한해서는 도움이 된다고 느끼지 않았다는 것입니다. 그 다음에 내가 시도해 본 것은 인터넷에서 정보를 찾아본 것이었고 그것이 나의 깨달음을 더욱 빨리 불러오는 역할을 했다고 생각했습니다. 그리고 그때 온라인으로 몇 권의 책을 읽기 시작했고 특히 뉴에이지 영성 자기계발서와 불교 서적을 읽었는데 특히 이제 와서 보면 불교의 지혜가 이 일을 이겨내는데 도움을 주었습니다. 그래서 결국 모든 것이 무상이라는 깨달음이 내가 사실을 받아들이고 결국 나 자신의 죽음과 또한 받아들이도록 하였습니다. 결국 내가 어차피 죽음과 마주해야 한다면 굳이 서둘러 목숨을 끊을 필요가 없다고 생각했습니다. 죽음은 이 세상의 모두에게 불가피하고 모든 것이 무상이니 그렇다면 이 삶의 경험을 조금은 낫게 만드는 것이 어떨까? 그냥 매일을 내 마지막 날이라고 생각하고 사는 것이 어떨까 하고 생각했습니다. 그래서 어쩌다 보니 내 정신이 이 불평 많은 부정적인 굴레에서 벗어나 어느 정도 스스로와 논리적인 사고를 할 수 있을 정도로 바뀌었습니다. 무상에 관해 좋은 점은 물론 좋은 기억과 경험은 무상이지만 나쁜 경험과 기억들 역시 그렇다는 것입니다. 지구에서 우리 인생이 무상이라면 영원하지 않다면 우리가 이 세상에서 경험하는 어떠한 것이 영원할 수 있겠습니까? 만약 우리가 모든 생각, 특히 부정적인 생각, 느낌, 감정 등을 지켜본다면 이 모든 것들 또한
본성이 일시적인 것이며 바뀔 수 있으며 실제로 항상 바뀌고 있습니다. 매일 우리는 정말 많은 생각들을 할 수 있습니다. 만약 이들이 바뀔 수 있거나 바뀌고 있다면 불교에서는 이들을 환상이라 부릅니다. 그들은 본질적으로 영원하지 않습니다. 그렇다면 정신적인 어려움 또한 부정적인 생각, 특히 부정적인 생각에 대한 집착과 지독한 악순환을 불러일으키는 부정적인 생각의 연관에 의해 생기는 것입니다. 게다가 외부 환경과 내부의 어려움에 대한 부정적인 반응의 원인 또한 부정적인 생각입니다. 만약 우리가 모든 부정적인 생각이 무엇이든 간에 다만 자연적인 환상이라는 것을 깨달을 수 있다면, 만약 우리가 모든 생각에 관한 애착이나 관심 또는 에너지를 주지 않는다면 곧바로 이들이 우리에게 미치는 영향은 훨씬 줄 것입니다. 그리고 만약 어떻게 해서 이런 어지럽혀진 정신적인 상태에 묶여 있지 않고 인생에 더욱 긍정과 빛을 가져다 주는 다른 것에 집중을 돌릴 수 있다면 우리들의 상태는 훨씬 좋아질 것입니다. 그리고 내 고통뿐만 아니라 다른 사람들의 고통에 관해 생각을 하기 시작했습니다. 다른 사람의 고통에 대해 생각하기 시작하자 내 작은 고통의 세계에서 벗어나 마음이 더 넓어지는 데에 도움이 많이 되었습니다. 이때 아프리카에서 온 친구를 만나보았는데 그는 나와 비슷하지만 100배 더 힘든 경험을 했음에도 불구하고 굉장히 긍정적으로 보였습니다. 우리가 스스로의 고통에서 벗어나는 데에는 다른 이들의 고통을 본 것이 도움이 되었습니다. 아프리카의 식량이 없는 아이들을 생각하는 것, 전쟁에서 죽은 죄 없는 사람들을 생각하는 것 등 다른 이들의 고통에 대해 생각하는 것은 정말 우리의 마음과 정신을 확장시키고 우리에게 있는 것에 대한 고마움을 느끼도록 했습니다. 적어도 난 아직 어머니가 있었고 돈이나 음식에 대한 걱정을 하지 않아도 되었습니다. 난 매우 감사해야 했고 종이에 감사한 일들을 적었습니다. 내가 공유한 동영상 감사의 힘, 감사가 우리 시각을 바꾸는 방법의 내용과도 비슷했습니다. 결국 내 인생의 긍정적인 차이를 불러오는 것에 관한 것이었습니다. 먼저 정상적으로 효율적인 인생을 살 수 있을 정도로 단순한 일들을 하는 작은 단계에서 시작해서 더욱 긍정적이고 고마운 시각을 가지고 이미 가진 것을 바라보고 바라보는 초점을 바꿔서 에너지를 부정적에서 긍정적으로 바꾸는 단계까지 갔습니다. 이전에는 스스로의 슬픔, 고통, 우울, 이런 나를 중심으로 하는 사고를 했습니다. 과거의 나를 중심으로 하는 환상에서 벗어나 초점을 더욱더 긍정을 불러오는 다른 것들로 돌렸습니다. 그리고 요가와 명상을 시작했고 얼마 동안은 여행을 했습니다. 어지럽혀진 정신적 상태에 묶여있는 데에서 벗어나 긍정, 기쁨, 행복을 불러오는 것들로 초점을 바꾸었고 결국 천천히 인생의 가장 어두운 시기에서 나왔습니다. 처음에는 확실히 쉽지 않지만 우리가 정말로 결연한 의지를 가지고 바뀌기를 원한다면 우리는 정말 최선을 다해 어지럽혀진 정신적 상태에 묶여 있지 않고 긍정적인 상태로 바꾸려고 노력해야 됩니다. 또는 우리가 모든 부정적인 생각이나 생각이라는 환상을 집착이나 관심 없이 대할 수 있다면 우리 상태는 훨씬 좋아질 것이며 인생의 긍정, 기쁨, 빛을 더욱 가져오는 것들에 집중할 수 있습니다. 물론 모두의 여정은 다르며 이에 도달하는 데에는 여러 방법이 있습니다. 어떤 사람들은 그림을 그리는 것을 좋아한다면 미술 치료를 해볼 수 있습니다. 그리고 근처에 불교 수행자들이 있다면 그들은 아미타불의 이름을 낭송하여 어지럽혀진 정신적 상태로부터 초점을 바꿀 수 있고 부정적인 집착에서 아미타불의 이름으로 무한한 빛과 생명으로 초점을 바꿀 수 있습니다. 또는
관세음과 더 강한 관계를 가지고 있다면 그 이름을 낭송해도 됩니다. 우리가 해야 할 것은 집중하는 초점을 바꾸는 일이며 습관적인 성향을 부정에서 긍정으로 바꾸거나 또는 이 모든 것들을 환상으로 대해 이해받는 영향을 줄이는 것입니다. 그리고 염불을 해서 우울증을 극복한 사람들이 있습니다. 예를 들어 내 할머니는 염불을 2달 동안 한 후 상태가 매우 좋아졌습니다. 나중에 그에 대한 얘기를 할지도 모르겠습니다. 우리 안에는 정말로 더욱 높은 차원의 지혜가 있습니다. 어떤 사람들은 근원이라 부르고 또는 신성, 신 또는 불교에서는 불성이라 부르는 것입니다. 그리고 이것은 정말 우리를 이끌어 줄 수 있습니다. 어떨 때 우리는 완전히 서로 다른 목소리와 생각을 머릿속에서 들을 때가 있습니다. 우리를 빛으로 인도하는 것들, 인생의 긍정을 더욱 불러오려는 것들이 우리가 들어야 할 것입니다. 그리고 불자로서 이제 우리는 절대적인 죽음이 없다는 것을 압니다. 죽는 것은 육심일 뿐이고 의식은 아직 남아 있습니다. 그래서 나는 아버지가 다만 다른 형태로 아직 존재한다고 믿습니다. 그가 윤회의 과정에서 어느 도의 세상에서 태어날지는 모르지만 그가 죽은 뒤 1달 뒤 그에 관한 생생한 꿈을 꾸었습니다. 꿈에서 아버지는 매우 잘 있으며 걱정하지 말라고 얘기했습니다. 그리고 이 꿈으로 인해 위로를 받았습니다. 하지만 물론 내가 정토에서 부활하지 않는 이상 아버지가 어느 세상에 있는지는 확실히 알 수는 없습니다. 우리가 이번 생의 이후에 정토에 부활을 하면 우리는 전생의 부모가 어디에 있는지 알 수 있고 고통을 받고 있다면 도와줄 수 있습니다. 지금 와서 되돌아봐 생각하면 비교적 어린 나이에 무상을 깨닫게 해주고 인생의 진실과 목적을 더 또렷하게 해준 나의 불행이라 불리는 경험을 포함한 모든 경험에 감사합니다. 이 모든 경험에 감사하고 이는 나를 더욱 강하고 강인한 사람으로 만들어 주었습니다. 이 영상이 도움이 되기를 바라며 모든 존재들이 행복하고 고통으로부터 자유롭기를 바랍니다. 나무 아미타불, 나무 아미타불, 나무 아미타불. Namo Amitabha Buddha. Hello everyone. So in this video, I'd like to share how I overcame depression and mental illness in my early 20s. The reason why I want to share about this experience is because it seems to be very common in the world that a lot of people are experiencing some kind of mental disorders. So hopefully my personal experiences might be able to help those who are going through similar experiences. But before I share my experiences, I also like to make a few disclaimers. So hopefully no one might misunderstand what I'm gonna say. So this is not, of course, professional advice. I am no expert in depression and mental illnesses. And if you feel you need to seek medical help, medical assistance, really do what you feel the best in your heart, because everyone's condition is different. And also secondly, I'm definitely not trying to undermine anybody's mental illnesses. I know how tough it is for people who are experiencing mental disorders. But in this video, I'm gonna use the word illusions and real a lot. But these two words actually carry completely different meanings in Buddhism than how we might use them in the conventional world. So when I use these two words, I mean the meanings in Buddhism. So in Buddhism, what we call illusions are things that can be changed. For things that can be changed or are changing, or it does not have this permanent and fixed nature, then we call them illusions. For things that are real in Buddhism are things that are absolutely unchanged. It has this constant, permanent and fixed nature. Then we call them real. So note that when I use these two words, I do not mean the meanings that how we might use them in the conventional world, but rather I'm referring to their meanings in Buddhism. So in Buddhism, we call this world an illusional world, and we're not saying it does not exist, but rather all things here
are impermanent and are temporary in nature. So that's why we call it an illusion. Okay, so I'm gonna share my experience now. So this happened when I was early 20s, when my father passed away. In fact, my father was actually murdered. And I will spare you with the most horrifying details about what had happened, because this would really be the last thing I like to recall again in my mind. So just knew that impermanence can really strike us in all forms in the least possible way we might imagine. And what happened was just too terrifying. So when I first heard of this, I felt like my whole world just collapsed. So my relationship with my father was actually very close, and he really served as a mentor. And at that time, I was not on this path. I did not know anything about this. I was very much living a conventional life and pursuing the so-called conventional success. Everything I looked was from the external. I was really trying to pursue happiness from the external world in all different ways. I was in my final year of bachelor, and I was preparing for the entrance exam for law school. And at that time, I was also in a complete dysfunctional relationship. It was really towards the end of the relationship. It seemed that everything came at the same time, and I was under tremendous stress and pressure. I just did not know how to cope, and most importantly, I did not know really what to do when my father passed away. So it really felt like all of a sudden my whole world had been taken away, and I was absolutely helpless, devastated, and of course extremely depressed. And I didn't know what depression was like until it really took the toll on me. And for 3 months, I just cried, and I'm not exaggerating when I say it. I literally cried for 3 months. I locked myself in my room and just cried for 3 months. I just did not go out because I had no energy. When you felt like your life really had no meaning, because the most important thing has been taken away from you. So that was kind of how I experienced. And I had no energy, absolutely zero energy to do anything. I could not even cook for myself. All I could do was cry until I really had no tear anymore. I was so exhausted out of crying, out of so much sadness, so much suffering in my life. So basically, I felt that was really like the end of the world. And I really had many times the suicidal thoughts. I thought, what's the point of life? What is the point of living? If my father had died, I should just die. Why this world is so cruel? So I had a lot of negative thoughts, the darkest thoughts in my mind, and also thought about how I should commit suicide. After 3 months of this extreme, exhaustive crying, depression, and extreme suffering in my life, a thought just came to me that I would either end my life, or I should really try just some ways to help myself out of this situation. So eventually it was also due to the love for my mother, and also the love for life, and also maybe some kind of intuition that told me to actually go out and to seek help. So I had suicidal thoughts, but I did not actually bring myself to do it. There was no sort of actual suicidal attempt, also because I think I still have love for life, and I had love for my mother, and I thought, what would my mother do if I also took my life away? Then she would totally lose any form of support, like the last form of support she might have in this world. And I also thought about my family, also thought about my father. If my father was alive, then he would really not want to see me like this. So I actually went out the first time after 3 months, and because I cried so much, my eyes were so sore. And I still remember how it was like when I first saw the glimpse of light, like the sun came into my eyes, and my eyes felt like burning. But what happened when you have been crying for 3 months? Your eyes were just so sore out of crying, and when you
first exposed your eyes to the sun. They were very sensitive, and I had to wear the sunglasses everywhere I went for quite a while. So I eventually dragged myself into the counseling room in my uni and tried to seek help. First time I went into a therapy session and talked with a therapist, I just felt she could not help my problems, and also because I felt I was really trying very hard to try to describe my problems, what I had experienced to the therapist, and that somehow triggered even more unpleasant memories and experiences when I thought about what happened. And when I tried to describe this to a stranger, I felt really isn't any connection there. So I just stopped completely going to any therapy session after the first session. And I'm not trying to undermine any therapists out there for their credibility, but it was just my personal experience for my particular case. I did not feel helpful. Next thing I did was really to try to find out the information online, and I found this event really also triggered the acceleration of my own awakening. And that was when I began to start reading about some books online, like this New Age spiritual self-help books and also some Buddhist books. And in hindsight, it was also the Buddhist wisdom that helped me overcome this. So it was really upon the realization that all is impermanent that sort of helped me to accept this truth. And also I had to die as well. If in the end I had to face death, then why the hurry to bother to commit suicide to end my life? Death is inevitable for everyone in this world, and all is impermanent. So why not just make this life experience a bit better? Why not just try to live every day as if it was my last day? So somehow my mind just took a change from this vicious cycle of negativity, of complaining, to this somewhat logical reasoning with myself. So the good thing about impermanent is that yes, all the good memories and experiences in life are impermanent, but so are the bad experiences and bad memories. Because if our life here on earth is impermanent, how can anything else we experience in this world be permanent? And if we examine our thoughts, all our thoughts, negative thoughts, feelings, emotions, all of these are also temporary in nature, and they can be changed, or they are changing actually all the time. So every day we can just have so many thoughts. So if they can be changed or they're changing, then in Buddhism we call them illusions. They are not permanent in nature. So mental disorders are also caused by our negative thoughts, and especially by our attachment to negative thoughts, to a series of negative thoughts, which generate the vicious cycle of negativity. And also it generates the negative responses to our external environment and to internal afflictions. If somehow we can realize that all the negative thoughts, whatever they are just illusions in nature. If we can just treat whatever thoughts, whatever negative thoughts we might be thinking, all the developmental states as they are, without giving so much attachment, attention, and energy to them, that immediately their effect on us will be much less. And if we somehow can also shift our focus from our attachment to all these developmental states to other things in life that could bring more positivity and more light in our life, then I trust our conditions will be better. And it was also really through thinking about other people's suffering, so not just my own sufferings. When I start thinking about other people's sufferings, it really helped me to expand my heart, to jump out of my little world of sufferings. And at that time, I also met a friend from Africa who also had similar experience, except maybe 100 times worse than I did. And she still seemed to be quite positive. I feel what might have helped us to jump out of our sufferings is also really to see the sufferings of other people. Think about the kids in Africa that had nothing to eat. Think about those innocent people who died in war. Think about just
other people's sufferings out there can really help us expand our heart, expand our mind, and also be grateful for what we had. It was also gratitude. At least I still have my mother, and I did not have to worry about money, food, all this. I had to be very grateful, and I also wrote on my paper like things I'm grateful for in my life. And it was also like the video I shared, the power of gratitude, how gratitude can really help transform and shift our perspectives. And it was really about implementing positive changes in my life. First of all, to just collect myself and to start with small steps to try to do simple things in life, that to make myself again back into this normal life, to function properly, to really try to be more positive in my life, and also to have gratitude, to look at the things I already have, and also really to shift the focus, to transform my energy from negative to positive. So before, I was very much just focused on my own sadness, my suffering, my depression, the mind. I was very much attached to this illusional mind. And then I shift this focus to other things in my life that could bring more positivity. So I also started to practice yoga and meditation, and I went traveling for a while. So I tried to do things that can help me shift my focus from being too much attached to the developmental states to things that could bring me more positivity, more joy and happiness. And eventually I slowly got out of this darkest period in my life. So at the beginning, it's definitely not easy, but if we really have the determination that we want to change, then we shall really try our best to shift our attachment to developmental states to positivity. Or if we can just treat all the negative thoughts, all this illusion of thoughts as they are, without giving so much attachment and attention to them, then I trust our conditions will be better. And we can also focus on things that could bring us more positivity, more joy, and more light in our life. So of course, everyone's journey is different, and there are many ways to do this. For some other people, maybe they like drawing, then they can try out art therapy. And for near-full practitioners, one can also recite the name of Amitabha Buddha to help to shift our attachment to developmental states, our attachment to negativity, to the name of Amitabha Buddha, to infinite light and life. Or if you have a stronger connection to Guanyin, you can also recite the name of Guanyin. So what we need to do is, as long as we can shift our focus, shift our habitual tendency to developmental states, to positivity, or if we can just treat all these illusions as they are, then we will not be affected by them so much. And there have been people whose depression has been overcome by practicing near-full. For instance, my grandma, she practiced near-full for 2 months and her condition has been much better. I might share about her case some other time. So in us, we really have the higher wisdom, or some people call it the source, the divine, the God, or the Buddha nature in Buddhism. And it can really guide us. So sometimes we hear completely different voices, different thoughts in our mind. Those that are trying to shift us towards the light, those that are trying to bring us more positivity in our life, are really the ones we shall listen to. And also now, as Buddhists, we know there is no absolute death. What died is just this physical body, but the consciousness still remains. So I very much believe that my father still exists, except he is in a different form, and I don't know which realm he might ended up in the cycle of reincarnation. But 1 month after he passed, I had a vivid dream of him. And in the dream, he told me that he was very well and told me not to worry. So I also felt quite comforted by the dream. But of course, I don't know for certain which realm he might ended up unless I seek rebirth to the Pure Land. So once we seek rebirth to the Pure Land after this life, then we will be able to tell where all our past life parents are. And if we see their suffering, we can also try to help them.
So in hindsight, I'm also grateful for all these experiences, for all the so-called unfortunate experiences in my life, because they really helped me to realize impermanence at a relatively young age, and they helped me to see the truth of life better and to help me find the purpose of my life. So I'm grateful for all the experiences, and they also made me a stronger and more resilient person. Okay, I hope this video helps, and may all beings be happy and free from sufferings. Namo Amitabha Buddha. Namo Amitofo.